Hello, good evening everyone. I hope you are all doing good. Welcome to my channel. This is Captain Binoy Varakil, Assistant Professor, Department of English, St. Joseph's College, Devgiri. Today I begin a new series of lectures for AEC Ability Enhancement Course, English Language Skills for Sciences. And in fact, I begin the series of lectures with the discussion of the model question paper, and I have prepared a model question paper, and this is exactly in the pattern of the Cufyugp AEC English Language Skills for Science. I have prepared questions in all the very different sections of the question paper, as it is just directed by the Board of Study members and the very University of Calicut. In fact, the total, I also have answers for the questions, so I am sure this lecture is going to help you very much. So always ensure that you are answering ensure that you answer all the questions in section A and B, where you have options like choice and you have a ceiling, right? So in fact, the maximum time is of course 1.5 hours, and maximum marks is 50. This is the end semester pattern of the AEC English Language Skills for Science students. Let us look at the model question paper I have prepared. Section A, answer the following in 1 or 2 sentences. Each question carries 2 marks. There are 10 questions, and 10 into 2 is of course 20, but know that it's very difficult to score full in English. So the maximum you can get is 16. That's why it is written ceiling 16 marks. Let us look at the first question. What major discovery in the 1920s changed our understanding of the universe nature? So this is based on the TED talk of Stephen Hawking. What major discovery in the 1920s changed our understanding of the universe nature? 1920-ലെ എന്ത് കണ്ടുപിടുത്തമാണ് നമുക്ക് പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മളുടെ ഏത് ധാരണയാണ് മാറ്റം വരുത്തിയത്? 1920-ലെ ഏത് കണ്ടുപിടുത്തമാണ്? സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ ടെഡ് ടോക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. വാട്ട് മേജർ ഡിസ്കവറി ഇൻ ദ 1920s ചേഞ്ച്ഡ് അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് നേച്ചർ? പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ എന്ത് പ്രകൃതമാണ്, എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് 1920-ലെ കണ്ടുപിടുത്തം നമ്മളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയത്? According to Stephen Hawking, the major discovery in the 1920s that the universe was expanding changed our understanding of the universe nature. പ്രപഞ്ചം അനുനിമിഷം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള 1920-ലെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മളുടെ ആ ഒരു ധാരണയെ മാറ്റം വരുത്തിയതെന്ന് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് പറയുന്നു. According to Stephen Hawking, the major discovery in the 1920s that the universe was expanding changed our understanding of the universe nature. Question number 2, what specific artifacts did the speaker find during the hike? Where were they located? നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളുടെ ഗാരി സ്നൈഡർ എന്നുള്ള അമേരിക്കൻ പോയറ്റിൻ്റെ എബവ് പേറ്റ് വാലി എന്നുള്ള കവിതയെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. മനസ്സിലാക്കുക, വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയാണ് എബവ് പേറ്റ് വാലി. അപ്പോൾ ഈ കവിതയ്ക്കകത്ത് ഗാരി സ്നൈഡർ ഈ പേറ്റ് വാലിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് നിരവധി പുരാവസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്, വളരെയധികം. അപ്പോൾ ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുരാവസ്തുക്കളാണ്. അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം പ്രത്യേകതരം പുരാവസ്തുക്കളാണ് സ്പീക്കർ ഗാരി സ്നൈഡർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മലയിൽ കൂടിയുള്ള കയറ്റത്തിനിടയ്ക്ക് കണ്ടെത്തിയത്? അത് എവിടെ വെച്ച്, ഏത്
മലയിൽ വെച്ചാണ്, എവിടെ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അത് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞതെന്നാണ് ചോദ്യം. ആൻസർ: ദ പോയറ്റ് ഗാരി സ്നൈഡർ, ദ സ്പീക്കർ ഓഫ് ദി പോയം എബവ് Pate Valley, found a small piece of volcanic glass or obsidian and thousands of broken arrowheads scattered on the ground, which suggested the presence of human beings thousands of years ago. The artifacts were located in the Pate Valley in California. നമ്മൾ കവിത വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം സുന്ദരമായിട്ടുള്ള പേറ്റ് വാലിയിലെ പ്രകൃതിയെയും അവിടെയുള്ള സസ്യലതാദികളെയും മൃഗങ്ങളെയും ഒക്കെ കവിതയിൽ അദ്ദേഹം ഗാരി സ്നൈഡർ വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്, വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം കാണുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പുരാവസ്തുക്കൾ, വിവിധ തരം കല്ലുകൾ, ലോഹങ്ങൾ, അതൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കവിത വായിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു മനസ്സിലേക്ക് ഒരേ വാക്കുകൾ വരുമ്പോൾ ആ വാക്കുകളുടെ പല മീനിങ്ങുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ആരോ ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആരോ ഹെഡ് എന്നുള്ള പേരുള്ള സസ്യങ്ങളുണ്ട്, പുല്ലുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുരാതന കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് 10,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, അന്ന് നിയോലിത്തിക് പീരീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാലിയോലിത്തിക് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ ഏജസിൽ, അയൺ ഏജ്, ബ്രോൺസ് ഏജ് മുതലായ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആയുധങ്ങളെ വരെ, അത്തരം പുരാവസ്തുക്കളെ വരെ കണ്ടെത്തിയതാണ് ഇവിടെ ഗാരി സ്നൈഡർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ കവിത വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം ഈ ആരോഹഡ് എന്ന് പറയുന്ന പുല്ലിനെയാണോ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നിയേക്കാം, അങ്ങനെയും തോന്നാം. പക്ഷേ ഇവിടെ ആർട്ടിഫാക്ട്സ് എന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്നതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക, ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുരാവസ്തുക്കളാണ്. ആൻഡ് ദി ആൻസർ: ദ പോയറ്റ് ഗാരി സ്നൈഡർ, ദ സ്പീക്കർ ഓഫ് ദ പോയം എബവ് പേറ്റ് വാലി, ഫൗണ്ട് എ സ്മോൾ പീസ് ഓഫ് വോൾക്കാനിക് ഗ്ലാസ്. അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന മാഗ്മ ഉറഞ്ഞുണ്ടായ ഒരു ഒബ്സീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ചില്ല് കഷ്ണം അദ്ദേഹം കണ്ടു. അത് ഒരു ആർട്ടിഫാക്റ്റാണ്. അതിനു പുറമെ thousands of broken arrowheads scattered on the ground. ഈ പേറ്റ് വാലിയുടെ അദ്ദേഹം നടന്നു പോകുമ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് ആരോ ഹെഡ്സ്, ഇവിടെ ആരോ ഹെഡ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അന്നത്തെ കാലത്തെ മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അമ്പും വില്ലും അവർ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആ അമ്പിൻ്റെ അഗ്രം ആണ് ഇവിടെ ആരോ ഹെഡ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവർ അമ്പ് ചെയ്ത് മൃഗങ്ങളെ പിടിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ആരോ ഹെഡ് അവിടെ ബ്രോക്കൺ, അതെല്ലാം പൊട്ടിച്ചിതറിപ്പോയി. പിന്നെ വർഷങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള മഴയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ചൂടും തണുപ്പും ഒക്കെ ഈ ലോഹം കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആരോ ഹെഡിനെ വിവിധ തരത്തിൽ മാറ്റിമറിക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഈ പുരാവസ്തു ആയ ആരോ ഹെഡ് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. അതിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. People used to live in this particular area. We understand this is a suggestion of the presence of human beings thousands of years ago, and the artifacts were located in the Pate Valley in California in United States of America. Okay, now the third question: what is the significance of old growth forests? പുരാതന വൃക്ഷങ്ങൾ ഒരു വനത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഓൾഡ് ഗ്രോത്ത് ഫോറസ്റ്റ്? ദി ഓൾഡ് ഗ്രോത്ത് ഫോറസ്റ്റ് ഇൻ പീറ്റർ വോൺ Putkamer's documentary, The Last Stand, show the ability of these ancient forests to create natural wet zones and hold wildfires. പീറ്റർ വോൺ പുട്കമർ എന്നുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററി ഡയറക്ടറുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് എന്നുള്ള ആ ഡോക്യുമെൻ്ററി നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള വല്യച്ഛൻ മരങ്ങളെയും അത്തരം മരങ്ങളുള്ള ഫോറസ്റ്റുകളെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയാണ്. അത് നമുക്കറിയാം. അപ്പം ഈ ഓൾഡ് ഗ്രോത്ത് ഫോറസ്റ്റ് എന്തിനു വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു വെറ്റ് സോൺ അഥവാ പ്രകൃതിയിൽ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ
തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മൾ വെറ്റ് സോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ ആയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓൾഡ് ഗ്രോത്ത് ഫോറസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. ദീസ് ഓൾഡ് ഏൻഷ്യൻ ഫോറസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ക്രിയേറ്റ് നാച്ചുറൽ വെറ്റ് സോൺസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് വൈൽഡ് ഫയേഴ്സ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓൾഡ് ഗ്രോത്ത് ഫോറസ്റ്റ് കാട്ടുതീ പടർന്നു പിടിക്കുമ്പോൾ ആ കാട്ടുതീയെ ചെറുക്കുവാനായിട്ടും കാട്ടുതീയെ ഒരു പരിധിവരെ കെടുത്തുവാനായിട്ടും സഹായിക്കും. കാരണം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക, നമുക്ക് ഇവിടെ വെറ്റ് സോൺസ് തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ തണ്ണീർത്തടങ്ങളിൽ ജലമുണ്ടാകും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ജലം കാട്ടുതീ പടരുന്നതിനെ ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ വൈ old growth forests have significance. The old growth forests in Peter von Puttkamer's documentary The Last Stand show the ability of these ancient forests to create natural wet zones and halt wildfires. Let's move to the fourth question. Fourth question is, what has contributed to the erosion of Cleopatra's Needle in Central Park? So Carl Sagan has written a very, very useful and informative essay on the very dangers of climate change, and he refers to the very Cleopatra's Needle in Central Park. And the question is, what has contributed to the erosion of Cleopatra's Needle in Central Park? Central Parkil ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വലിയ ഒരു മോണ്യുമെൻ്റാണ് ക്ലിയോപാട്രാസ് നീഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ക്ലിയോപാട്രാസ് നീഡിലിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും കാലം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അത്തരം മാറ്റങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കാരണം എന്നാണ് ചോദ്യം. കാൾ സേഗൻ tells us that it was smoke plus fog that rise from factories is smog, industrial pollution and chemical erosion that contributed to the erosion of Cleopatra's Needle in Central Park. Carl Sagan tells us that it was smog, industrial pollution and chemical erosion that contributed to the erosion of Cleopatra's Needle in Central Park. Dangers of climate change എന്നുള്ള തൻ്റെ ആ ഉപന്യാസത്തിൽ കാൾ സേഗൻ സെൻട്രൽ പാർക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ക്ലിയോപാട്രാസ് നീഡിൽ എന്നുള്ള ആ മോണ്യുമെൻറ്റിന് വ്യാവസായിക മലിനീകരണത്തിലൂടെ അതേപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ ഇറോഷൻ രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു തേയ്മാനം, അതൊക്കെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സ്മോഗ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുകയും അതുപോലെ തന്നെ പൊടിപടലങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വ്യവസായങ്ങൾ വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന മലിനീകരണം, അതുപോലെ തന്നെ രാസപദാർത്ഥങ്ങളുടെ ആ ഒരു തേയ്മാനം, ഇതെല്ലാം കൂടി വർഷങ്ങളായി ആ സെൻട്രൽ പാർക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ക്ലിയോപാട്രാസ് നീഡിൽ എന്നുള്ള ആ മോണ്യുമെൻറ്റിന് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. അത്തരം മാറ്റത്തെയാണ് ഇവിടെ കാൾ സേഗൻ തൻ്റെ ഉപന്യാസത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. We move on to the fifth question. Who is Fjokla and what drives her search for Terendi in the story? Answer: Fjokla is a little beggar girl of 6 years in Anton Chekhov's story A Day in the Country. Her elder brother Danilka's miserable condition of his hand stuck into a hole of a tree drives her in search for Terendi the cobbler. Okay, so now we have the question. ആരാണ് ഫ്യോക്ല എന്ന കഥാപാത്രം? ആ കഥാപാത്രത്തിന് ടെറൻഡി എന്ന ആളെ ടെറൻഡി എന്ന ചെരുപ്പ് കുത്തിയെ തേടി പോകുവാനായിട്ട് എന്താണ് കാരണം? എന്തുകൊണ്ട് ഫ്യോക്ല എന്ന കഥാപാത്രം ടെറൻഡി എന്ന കഥാപാത്രത്തിനെ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നു? ആൻസർ: 6 വയസ്സുകാരിയായ ഒരു അനാഥ പെൺകുട്ടിയാണ്. ഭിക്ഷ യാചിച്ച് നടക്കുന്ന 6 വയസ്സുകാരിയായ ചെക്കോവിൻ്റെ
ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ദിവസം എന്ന സുന്ദരമായ കഥയിലെ കഥാപാത്രമാണ് ഫ്യോക്ല എന്ന 6 വയസ്സുകാരിയായ അനാഥ യാചക പെൺകുട്ടി. അവളുടെ മൂത്ത സഹോദരൻ ഡനിൽക്ക, ഈ സ്പെല്ലിങ്ങിലൊരു തെറ്റുണ്ട്, DANILK, ഡനിൽക്ക. അവനാകപ്പാടെ ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കുസൃതി കാരനും ഭയങ്കര ഓടിപ്പാഞ്ഞ് നടക്കുന്ന, അടങ്ങിയിരിക്കില്ലാത്ത വികൃതിയായ കുസൃതിക്കാരനായ നമ്മളുടെ ഡനിൽക്ക പ്രഭുവിൻ്റെ തോട്ടത്തിലുള്ള ഒരു മരപ്പൊത്തിലിരുന്ന കിളിമുട്ട എടുക്കുവാനായി ആ പൊത്തിനകത്ത് കൈയിടുകയും അവൻ്റെ കൈ, വലത്തെ കൈ, ഈ മരത്തിൻ്റെ പൊത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. നമുക്ക് കഥയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ കൈ മരത്തിൻ്റെ പൊത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് അവൻ്റെ വെപ്രാളവും സങ്കടവും എല്ലാം കണ്ടിട്ട് സങ്കടപ്പെട്ട 6 വയസ്സുകാരി തങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആ ചെരുപ്പുകുത്തിയായ, വയസ്സനായ ചെരുപ്പുകുത്തിയായ ടെറൻറ്റിയെ അന്വേഷിച്ചു പോവുകയാണ്. വളരെ സുന്ദരമായ കഥയാണ്. Fiokla is a little beggar girl of 6 years in Anton Chekhov's story, A Day in the Country. Her elder brother Danika's miserable condition of his hand stuck into a hole of a tree drives her in search for Terenti the cobbler. Question number 6. What role does Hawking assign to human exploration in space regarding the future survival of our species? Stephen Hawking തൻ്റെ ഉപന്യാസത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ദ യൂണിവേഴ്സ് എന്നുള്ള ഉപന്യാസത്തിൽ മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണങ്ങൾ എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്നാണ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. വാട്ട് റോൾസ്, ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം പങ്കുണ്ട്, പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് ആണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ദി യൂണിവേഴ്സ് എന്നുള്ള തൻ്റെ എസ്സേയിൽ പറയുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം. വാട്ട് റോൾ ഡസ് ഹോക്കിംഗ് അസൈൻ ടു ഹ്യൂമൻ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഇൻ സ്പേസ് റിഗാർഡിംഗ് ദി ഫ്യൂച്ചർ സർവൈവൽ ഓഫ് അവർ സ്പീഷീസ്? ആൻസർ: According to Stephen Hawking, human exploration in space is very important for the survival of our species. മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പിന്, മനുഷ്യരാശിയുടെ തുടർച്ചയ്ക്ക്, അതിജീവനത്തിന് ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ഏതു നിമിഷവും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടേക്കാം, ഏതു നിമിഷവും അവസാനിച്ചേക്കാം. നമുക്കറിയാം, ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ദുരന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു. അത് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളായിക്കോട്ടെ, മനുഷ്യനിർമ്മിത ദുരന്തങ്ങളായ യുദ്ധങ്ങളായിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹാദുരന്തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മനുഷ്യരാശിക്ക് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണങ്ങൾ, എക്സ്പ്ലോറേഷൻസ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. According to Stephen Hawking, human exploration in space is very important for the survival of our species. He says, if we want to continue beyond the next 100 years, our future is in space. That's why I am in favor of manned, or should I say, person space flight. So, there is again a spelling mistake. Space flight is the very spelling. So, it is essential that we have explorations in space, and he says that our future is in space. 7th question, the poem Above Pate Valley ends with the phrase 10,000 years. How does this line relate to the overall theme of the poem? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് ആദിമകാലം മുതൽ ഇന്നുവരെ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയിൽ ഇടപഴകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ്, ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക്, നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതിനെക്കുറിച്ച്, അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ഇപ്പോഴും ഉള്ളതിനെക്കുറിച്ച്, ഇപ്പോൾ പോലും മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയിൽ ചെലുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന, അതേപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ വിവിധ സൗന്ദര്യഭാവങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയാണ് എബവ് പേറ്റ് വാലി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ കവിത 10,000 years എന്നുള്ള
അവസാന വരിയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കവിതയിൽ 10,000 years എന്നുള്ള അവസാന വരികൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം, കവിതയുമായി എങ്ങനെ അത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം. The last line of the poem, above Pate Valley, relates to the overall theme of the poem, that the valley had been occupied by human beings thousands of years ago. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പേറ്റ് വാലി മനുഷ്യർ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവിടെ മനുഷ്യവാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. മനുഷ്യവാസത്തിൻ്റെ അവശേഷിപ്പുകൾ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ പേറ്റ് താഴ്വരയിൽ, കാലിഫോർണിയയിലെ ഈ പേറ്റ് താഴ്വരയിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയും. നമ്മൾ അവിടെ ഒബ്സീഡിയൻ കണ്ടു, അതുപോലെ തന്നെ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ആരോ ഹെഡ്സ്, അമ്പിൻ്റെ അഗ്രഭാഗങ്ങൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂഭാഗത്ത്, ഈ പ്രദേശത്ത് താമസിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ദി പോയം ബെയേഴ്സ് ടെസ്റ്റിമണി ടു ദി കണ്ടിന്യൂയിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് പ്രസൻസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഇവിടെ മനുഷ്യൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽ മനുഷ്യൻ ഈ പ്രദേശത്ത് താമസിച്ചിരുന്നു. മനുഷ്യൻ വളരെ അധികം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ്. വിവിധ തരത്തിലുള്ള വിവിധ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലൂടെ അവസാനം നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. പോയമിൻ്റെ എൻഡിങ്ങിൽ വി ഹാവ് പിക്ക് സിംഗിൾ സാക്ക് ഓഫ് ഡൈനമൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡൈനമൈറ്റ് പോലുള്ള എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള പ്രകൃതിയിലെ മനുഷ്യവാസം ഉണ്ടായിരുന്ന ചരിത്ര അവശേഷിപ്പുകൾ എല്ലാം ഉന്മൂലമാകുന്നു, ഇല്ലാതാകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സത്യം കൂടി ഈ കവിതയിലൂടെ ഗാരി സ്നൈഡർ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. Let us just move on to the next question. Question number 8. What is Merv Wilkinson's method of forestry? So the question is again based on the documentary Last Stand. വനവൽക്കരണത്തെക്കുറിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ വൃക്ഷങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിനെക്കുറിച്ച്, അഥവാ ഏൻഷ്യൻ്റ് ട്രീസിനെ, ഓൾഡ് ഫോറസ്റ്റിനെ, ഏൻഷ്യൻ്റ് ട്രീസിനെ, നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് പ്രായമുള്ള മുത്തച്ഛൻ വൃക്ഷങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ അനിവാര്യതയെക്കുറിച്ചാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് എന്നുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററി. അപ്പോൾ അതിന് മെർവ് വിൽക്കിൻസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻവയൺമെൻ്റലിസ്റ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വനവൽക്കരണത്തിൻ്റെ രീതി ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. വാട്ട് ഈസ് മെർവ് വിൽക്കിൻസൺസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫോറസ്ട്രി? പീറ്റർ വോൺ Puttkamer's documentary The Last Stand introduces the method of forestry of Merv Wilkinson, an ex-logger. അദ്ദേഹം ഒരു എൻവയൺമെൻ്റലിസ്റ്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് മരം മുറിച്ച്, വൃക്ഷം മുറിച്ച്, തടി വിറ്റ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, according to Wilkinson, we must practice a sustainable forestry where economic needs and are balanced with ecological preservation through selective logging. അപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത മരം മുറിയിലൂടെ, സെലക്റ്റീവ് ലോഗിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരഞ്ഞ് നോക്കി ചില പ്രത്യേക മരങ്ങൾ മാത്രം മുറിച്ച് മാറ്റുന്ന ആ ഒരു മരം മുറിക്കാണ് സെലക്റ്റീവ് ലോഗിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വിൽക്കിൻസൺ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഫോറസ്ട്രി, സുസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു വനവൽക്കരണമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാവസായികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ, മനുഷ്യരാശിയുടെ ഇക്കണോമിക് നീഡ്സ്, സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ, വ്യാവസായികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കണം, നിറവേറണം. വനങ്ങൾ മുറിക്കണം, അഥവാ മരങ്ങൾ മുറിക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ മുറിച്ചേ പറ്റൂ. പക്ഷേ അത് വളരെ സന്തുലിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെയും വ്യാവസായികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളെയും ഒരുമിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സന്തുലിതമായിട്ടുള്ള വനവൽക്കരണം അഥവാ സെലക്റ്റീവ് ലോഗിംഗ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് മെർവ്
വിൽക്കിൻസൺ എന്നുള്ള എക്സ് ലോഗർ ഇപ്പോൾ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം പറയുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് എന്നുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററിയിലൂടെ മനസ്സിലാകുന്നു. Let us move on to the 9th question. The earth is a tiny and fragile world. It needs to be cherished. Elaborate this statement. പ്രകൃതി അഥവാ ഭൂമി ഒരു കുഞ്ഞ് വളരെ ഫ്രജൈൽ ആയ വളരെ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്ന ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ഗ്രഹമാണ് നമ്മളുടെ ഭൂമി. ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറു ലോകമാണ് പ്രപഞ്ചം, ഭൂമി. ഈ ഭൂമിയെ നമ്മൾ വളരെ കരുതലോടുകൂടി സംരക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പറയുവാൻ എന്താണ് കാരണം? അത് വിശദമാക്കുക. The earth is a tiny and fragile world. It needs to be cherished. Elaborate this statement. Explain this meaning of this statement. In his essay, The Dangers of Climate Change, Carl Sagan discusses how both natural and human activities have shaped and will continue to shape the Earth's environment. Our intelligence and our technology have given us the power to affect the climate. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ അപകടങ്ങൾ എന്നുള്ള തൻ്റെ ഉപന്യാസത്തിൽ കാൾ സേഗൻ പ്രകൃതിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തികളും മറ്റ് പ്രകൃതിയിൽ തനതായിട്ടുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും എല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പരിസ്ഥിതിയെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, എങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തുന്നു എന്ന് കാൾ സേഗൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിയും അവൻ്റെ സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളും പുരോഗതിയും എല്ലാം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ, കാലാവസ്ഥയെ, ഈ കാലാവസ്ഥയുടെ തനതായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയിൽ തനതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഋതുക്കളെ, കാലാവസ്ഥയെ എല്ലാം തകിടം മറിക്കുവാൻ മാത്രം കഴിവുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധി, മനുഷ്യൻ്റെ സാങ്കേതികത, ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തലുകൾ. അതെല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് സാങ്കേതികതയിലൂടെ, ശാസ്ത്രീയതയിലൂടെ ഓരോ പടി അനുദിനം ചവിട്ടിക്കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം, വളരെ ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ജീവൻ അറ്റുപോകുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു ലോകമാണ് ഈ ഭൂമി. ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് കാൾ സേഗൻ പറയുകയാണ്. Let's look at the 10th question. What valuable lesson does Terendi share with Danilka by the end of the story? A Day in the Country എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ദിവസം എന്നുള്ള ചെക്കോവിൻ്റെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കഥയിൽ എന്ത് പാഠമാണ് ഡനിൽക്കയെ വൃദ്ധനായ ചെരുപ്പ് കുത്തി പഠിപ്പിക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാം കഥയുടെ അവസാനം നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നതെന്ന്. പുറത്തുപോയി ഒന്ന് മിനുങ്ങി വരുന്ന ചെരുപ്പുകുത്തിയായ ടെറൻറ്റി വരുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ, 6 വയസ്സുകാരി, പിന്നെ അവളുടെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ, അവരെല്ലാം ക്ഷീണം കൊണ്ടും അതുപോലെ വിശപ്പ് കൊണ്ടും ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നുണ്ട്. ആ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്ത് അവർ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ പിറ്റേ പ്രഭാതത്തിൽ അവർക്ക് വിശപ്പോടുകൂടി അവർ കണ്ണു തുറന്നു വരുമ്പോൾ കഴിക്കുവാൻ വേണ്ട ബ്രെഡ് അവരുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്ന ആ രീതിയിലാണ് കഥ അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, ഈ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഈ ചെരുപ്പ് കുത്തി ഈ കുട്ടിക്ക്, മൂത്ത സഹോദരനായ ഡനിൽക്കയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ പാഠമുണ്ട്. വി ഹാവ് ടു ലവ് അവർ ഫെലോ ബീയിങ്സ്. എവ്രി വൺ ഈസ് അവർ ബ്രദർ ആൻഡ് സിസ്റ്റർ. വി ഹാവ് ടു ലവ് അതേഴ്സ്. നമ്മൾ പരസ്പരം ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായാലും സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളായാലും നമ്മൾ പരസ്പരം സഹായിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, സ്നേഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, പങ്കുവയ്ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, സംരക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, കൈത്താങ്ങാവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വലിയ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഈ കഥയിലൂടെ ടെറൻറ്റിയും ആൻറ്റൺ ചെക്കോവും നമുക്ക് തരുന്നത്. ദ ലെസൺ Terendi the cobbler shares with Danilka at the end of the story, a day in the country,
is that of sincerity and love for others. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആത്മാർത്ഥതയും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സ്നേഹവുമാണ് ഈ കഥയുടെ അവസാനം ചെരുപ്പുകുത്തിയായ ടെറൻറ്റി ഡനിൽക്കയെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ടെറൻറ്റി brought bread for the two orphan children. He is depicted as a caring and affectionate person. കഥയുടെ അവസാനം അദ്ദേഹം ബ്രെഡ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ബ്രെഡ് മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് തൻ്റെ ചങ്ങാതിമാരായ ഈ അനാഥ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു തണലാവുകയാണ്, താങ്ങാവുകയാണ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തോടെ. Now let us just move on to the next section, section B. So understand section A was of course a section where you have two marks for each question, and you have to answer these questions in one or two sentences. Now section B, okay, answer the following in a paragraph of 100 words. 100 words എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു പേജിൽ മിക്കവാറും 100 വാക്കുകൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഒരു പേജ് എഴുതിയാൽ മതി, 100 വാക്കിന് അപ്പുറം എഴുതണ്ട. അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാരി 6 marks, സീലിംഗ് 24. So you have 5 questions there, 11, 12, 13, 14 and 15. So you have 5 questions. 5 into 6 is 30, but ceiling is 24. Understand that you won't get full for any of these questions because you need to be so excellent in English. You shouldn't write anything with any spelling error, grammar error. There should be all the points, and you should have a beautiful language. Then of course maybe with 4 you can have, with 4 answers you can have 24. It's very difficult to get full, so you better answer all the 5 questions. Okay, that is the reason why it is a ceiling of 24 marks. Question number 11. So I haven't typed the answers to the questions in the slide, but I can help you find the answer. I can give you the answer right now. 11th question is, that is of course the first question in section B, answered in a paragraph of 100 words. Explore how Chekhov tenderly portrays innocence in A Day in the Country. What insights does this theme offer? So in your introduction you write about Anton Chekhov, and just say that A Day in the Country by Anton Chekhov is a brilliant depiction of rural life that focuses on the seemingly ordinary yet incredibly insightful experiences. So you can write about the significance of Anton Chekhov. Anton Chekhov is a famous dramatist and short story writer, and he was born in Russia, and he has written a lot of plays, dramas like The Seagull, Uncle Vanya, The Cherry Orchard, etc. Besides, he has also written a lot of beautiful short stories, The Lady with the Dog, The Pet, The Complaints Book, etc. And after that we can write about the very story, A Day in the Country. So the theme of the story is just the human connection. The theme of the story, A Day in the Country, is human connection, simplicity, and the link between people and their environment against the backdrop of a storm. So the story, A Day in the Country, is about the beggar, 6-year-old beggar girl, then her brother, elder brother Danilka, their life, their miserable condition. We see in the story the beggar girl Fyokla is very upset, and she is looking for the cobbler
Terenti, and we know that she is upset about her brother Danilka, and we know what happened to him. Okay, and she finds the cobbler, and the cobbler is sad and upset because Danilka is having a, a problem, but he doesn't reveal or he doesn't show his anxiety and worry because he doesn't want to create any kind of panic in the mind of the little girl, uh, Fiokla. And he is just telling her a lot of joyous stories. He talks in a very funny way, and he walks very fast to the very jungle, the very wooded area where Danilka is having, rather he is of course stuck in a tree, and he helps Danilka. He takes them to a very safe place. He consoles them, comforts them, and the very insight we get from the story A Day in the Country is that no matter whether we are rich or poor, members of the family or strangers, we have to care for each other, and we have to help each other, protect each other. We have to share whatever we have, and nature is also so rich. We can have inspiration, joy, learning, experience from nature. And maybe when we are upset, downhearted, disappointed, in a very miserable condition, we should look around and see the very action, the very movement, the progress, the changes in the surrounding and in nature. And that should, of course, just motivate us. And we should understand that when it rains, in the very beginning of the story, we have a storm. And when it rains, of course, it maybe cause some trouble. There is, of course, a storm. There is a very strong wind blowing, and it is raining torrentially, and all the very rain is just causing some disturbance for people who are outside, maybe working in the farm and all. But we understand that this rain is going to refresh, rejuvenate, and maybe regenerate, of course, the surrounding. The seeds which are just lying deep in the soil, when the seed is just wet in the rain water, okay, maybe in a couple of days or a week, it would just sprout up, right? So the rain is, of course, a blessing, right? And we also see a lot of creatures there, ants we have, wasps we have, bees we have, then we have birds there, lot of different types of, everything is depending on each other. So we have to depend on each other. We have to preserve each and every plant, each and every species. So also we have to help our own kith and kin, our own fellow being. That is the very insight Chekhov just convey in the very beautiful story, A Day in the Country. Now, next paragraph question, Terenti's character in A Day in the Country. So we can have an introduction about Anton Chekhov, Chekhov's contribution as a playwright, as a story writer, and what is the special aspect of this story, A Day in the Country. And we understand that
all the readers remember the story A Day in the Country just because of the very the character of the cobbler Terenty. Terenty is an old man, and Terenty is the guardian, mentor, and maybe he is like a father figure to the little children. Fiokla, 6-year-old orphan beggar girl, Fiokla, and Danilka. He is kind, affectionate, helpful, and very concerned about the children. When the little girl, the 6-year-old little girl, ran to him and asked his help, he knew that her brother was in trouble, and he doesn't ask anything else. Like, he is not at all unwilling, very willingly he is ready to help, and this readiness of Terenty is very, very interesting. He gives up his responsibilities, his job. He's a cobbler, and we know that the income a cobbler can have is of course very little, and he leaves aside his job of just mending the footwear, the very footwear of others, and he goes with the little girl because he is so concerned, he has great consideration, sympathy, empathy for the little girl and her brother. He's running very fast, and he comes to the very place where Danilka is just suffering, and he helps Danilka release his hand from the very hole of the tree, and he tells them what is happening around in nature. He teaches them about the very benefit of the plants and herbs and everything, and he also brings them bread. So the very character of Terenty is a very, very inspirational character. Terenty is of course a role model for anybody, very poor, leading a miserable life, still ready to share his wealth. He doesn't have any wealth. Whatever he has, his income is very low. Still, he is ready to share his right. So we have a very, very generous, kind-hearted, innocent, noble. We can use any number of positive adjectives to describe such a wonderful character like Terenty. And I'm sure, or we are sure, Chekhov wants each and every human being to be so kind-hearted and considerate and helpful like Terenty, because Chekhov was living at a time when there was great economic crisis and there was great problem in Russia, and the working class people were suffering from, of course, a lot of misery, as it was there was financial crisis, as there was of course lack of employment, lack of income and all. So a beautiful story, and the story is of course number one, or it is one among the best 100 stories of the world literature, just because of the character of Terenty. Now we move on to the next question, 13th question. Analyze the role of human activities in alternating Earth's climate as described by Carl Sagan. So we have the essay of Carl Sagan. Carl Sagan in his essay, The Dangers of Climate Change, tells us about the role of human activities in alternating Earth's climate. So in our answer in the introduction, we can write about Carl Sagan. We know that Carl Sagan was an American astronomer and science communicator, and he was a highly regarded, influential figure in the United States, known for popularizing science through his books, lectures, and public talks. And one of his most outstanding scientific contributions is his research on the possibility of extraterrestrial life, notably his experimental demonstration of how amino acids can be produced from simple chemicals through light exposure. And the very essay, Dangers of Climate Change, is taken from the 4th chapter of
Carl Sagan's most famous word, cosmos. And the very essay discusses how both natural and human activities have shaped and will continue to shape the Earth's environment, just as the Sphinx in Egypt, built over 5,500 years ago, has been worn down by natural weathering processes such as sandblasting and rain. Cleopatra's Needle, an ancient Egyptian obelisk in New York City, has been damaged by pollution. According to Sagan, landscapes are shaped by both gradual erosion and sudden catastrophes, and he draws comparisons between Earth's environmental processes and those on other planets and moons. On Earth, events like heavy rainfall can create large basins, while slow processes like the movement of glaciers can reshape landscapes. On other planets and moons like Mars and Io, there are signs of both dramatic changes and low processes. Additionally, intelligent life can significantly alter a planet's landscape and climate. Earth's greenhouse effect caused by carbon dioxide and water vapor keeps the planet warm enough for liquid oceans and life. But this delicate balance is on tender hooks now, thanks to human activities such as burning fossil fuels and deforestation. These parochial, uncontrolled, thoughtless activities increase CO2 levels and could lead to significant climate changes if not addressed. By bringing together these various environmental aspects, including historical erosions, planetary comparisons, and human impacts, Sagan not only warns us of the looming dangers but weaves together the scientific and humanistic aspects of our understanding of the cosmos. And that is the answer to question 13. Now we look at the very 14th question. Write a critical appreciation of the last stand. As we know, we have to have an introduction on the very director. Last stand is the very documentary. So very opening we can write about the very director of the documentary The Last Stand. Peter Van Puttkamer is a Canadian filmmaker known for his honest and committed depiction of the life and the stories of indigenous communities. He has gained widespread recognition for his work as a writer, director, and producer, and was nominated for the 2015 Environmental Media Award for his National Geographic series Biggest and Baddest. The documentary Last Stand, directed by Peter Van Puttkamer, addresses the pertinent issues of deforestation in the old-growth forest in Fairy Creek, British Columbia, Canada. Old-growth forests are ancient forests that have developed over centuries without any disturbances, characterized by diverse species and complex networks. The documentary highlights how only 1/5 of old-growth forests remain undisturbed, and it reiterates the significance of ancient trees in carbon sequestering. The documentary features features several environmental activists and scientists who protest against the rampant logging in the area and emphasize the interconnected pattern of ecological impact caused by deforestation. And you can also write about the very documentary in the next passage. If you have more space, please write about the very documentary and ensure that you have written, of course, about all the very visuals you have in the very film. Like the very film is featuring several regional environmental activists such as Maple, Isel Dobel, Kwe Lan, who are described as forest defenders. And we also see Canadian
ethnobotanists Wade Davis and Laila Salsa Lopez, Executive Director of Amazon Watch, a non-profit organization working for the conservation of Amazon forests. And we can say that the forest defenders assert the urgent need to protect the ancient forests to preserve the region's biodiversity and minimize climate change. So that would be the very answer to the 14th question. Now we move on to the 15th question. What all natural elements are mentioned in the poem Above Pate Valley? What all natural elements? So we can have an introduction about the very poet Gary Snyder, and after that we can write about the very aspects of whatever scenes, images and pictures we have in the poem Above Pate Valley. As an introduction, we can say that the poem Above Pate Valley by Gary Snyder is capturing or representing a beautiful natural landscape. And Gary Snyder is the poet laureate of deep ecology. He is a renowned American poet and environmentalist whose life and experiences have been profoundly influenced by Zen Buddhism and environmentalism. He is often associated with the Beat Generation, a literary movement that originated in the 1950s in United States of America, characterized by non-conformity and rejection of materialism. Born on May 8, 1930, he spent much of his early life in Washington and Oregon, and this early exposure enabled him to forge a deep bond with nature. Gary Snyder's first collection of poetry, Rip Rap, encapsulates his worldviews and profound empathy with nature. His attachment to nature and spirituality is further explored in his masterpiece, Mountains and Rivers Without End. Some of his works include his Pulitzer Prize winning Turtle Island, This Present Moment, and The Earth Household. The poem Above Pate Valley captures a moment of reflection in the wilderness of a mountainous landscape. After clearing the trail high above the creek, the speaker and his companions crossed the mountain pass. The grove of white pines and rugged granite formations, and reached the snow-edged meadow lined with aspen trees. There he discovers a small piece of volcanic glass or obsidian lying near a flower. When he crawls through the grass, he finds thousands of broken arrowheads scattered on the ground, suggesting the presence of human beings thousands of years ago. Here, the poem juxtaposes the present moment of the trail with a journey undertaken by early humans and animals. The speaker picks up his tools and leaves with the realization that the place where he stood has 10,000 years of history. The poem is written in free verse, resembling the progress of the journey undertaken by the speaker. By mirroring the trail with the metaphoric journey to the beginning of human history, the poem bears testimony to the continuity of human history and presence in the world. The images of granite shoulders, green meadow watered by snow, and blazing evoke the haunting vision of nature that is both harsh and beautiful. The poem is taken from his collection entitled Rip Rap and Cold Mountain Poems. Pate Valley, known for its scenic beauty and historical significance, is located in Tuolumne County, California, United States of America. Now we come to the last section, section C. Answer the following questions in 300 words. Okay, and the essay question is having 10 marks. You are given 2 questions. You have to answer one of the questions. And the first question is, explain Stephen Hawking's view on the probability of life appearing on other planets and the evidence he uses to support this view.
So this is an essay question. So as we understand, please in the very opening paragraph write about the significance of Stephen Hawking, write about his life, his contribution, his achievements, and please write about the very TED talk of Stephen Hawking, and include all the points he uh, mention, mentions in the very TED talk, like he speaks to us about the very discovery in 1920, and thereafter he tells us, uh, he asks us if there is, of course, the very presence of extraterrestrial life, and he again discuss the very maybe most of the important phenomena in nature, and he of course expresses the very doubt about life in the other galaxies, and he is asking, is there life in the other galaxies, right? So include all the points, and uh, at the end of the answer you can also mention he is asking us, he just wants us, right? Hawking is just warning us, like life is going to be very very um, dangerous, miserable in the earth because of the scientific, technological inventions and advancements. Anything can happen to earth. So there may be, of course, something like the very end of the earth. So it can happen anytime, and we should, of course, uh, think about, maybe maybe humans should, of course, prepare to, of course, settle in, live in some other planets, and he's just um, emphatically asserting the significance of maybe space exploration, so that, of course, survival of mankind is possible. Such a way, with all the points, you can just answer the essay question. See that you have all the important points, and the essay is, of course, 300 words, right? Now the 17th question, the last question, is write a story. It is in fact fiction. Write a story. You have a chance to express your creativity, your imagination, and your find the very story writer in you. Write a story set 100 years from now. Right now is 2024, and what would happen in 21 24 21 24. Write a story set 100 years from now, exploring the consequences of current environmental and technological trends. How have these changes affected human life and the planets? So total freedom for each of the students. You can use your imagination, you can think about all the possibilities, you can set your story in, of course, maybe in another planet, maybe in another galaxy, and you can have, of course, characters other than human beings, aliens, and just use your imagination and make a beautiful story. Okay, so with this we come to the end of the very discussion of the model question paper. I think it has helped you. All right, I tried to help you, right? I was just trying to help you, and I'm sure maybe you found it useful. If you found it useful, of course, just like the very lecture, you can promote my channel, and I will, of course, try to make, of course, more useful videos, and I'll try to help my student community. uh, Work hard. Life is what you make of it. Okay. Genius is hard work. Genius is not genetics. Believe in yourself, put in a lot of effort,
work sincerely for your future, and maybe when you have a very good future, you have a lot of freedom, financial, professional, then you can live your life like a bird. You can fly anywhere. Wish you all the best. May God bless. Good night.